chapter 10 about communication. Your assignment for your workplace analysis, remember that's how you apply the ideas from class to where you work, is to consider a time at your workplace where there was a problem with communication and analyze why the communication went wrong and what could be done to improve it by using the communication process model that's figure 10.4 in your textbook. Một cái nhiệm vụ mà cô muốn các anh chị sẽ làm trong tuần này đó là tiếp tục phân tích về môi trường làm việc. Và các anh chị để làm bài tập này thì các anh chị sẽ đọc chương số 10 chủ đề về truyền thông, communication. Cô nói rằng là một trong những vấn đề ở nơi làm việc thường gặp đó là cái vấn đề truyền thông kém, và chúng ta cần phải học để biết là làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được truyền thông trong tổ chức. Bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình truyền thông communication process, và cái mô hình đó là hình là 10.4 ở trong sách của các anh chị. Chúng ta sẽ lợi dụng để mà cải thiện truyền thông. The other requirements are the same as your first workplace assignment. It must be computer generated, no handwritten work. And number 2, it should be at least 250 words long in English. It must be done on a computer. It has to be typed, not handwritten. Tiếp theo là bài tập số 2, các anh chị là sẽ tiếp tục viết một cái bài phân tích môi trường làm việc, và lần này thì viết 2 trang, và cũng tương tự như bài trước là chúng ta cũng đánh máy 2 từ thôi, 2 từ. 250, not 250, okay, 250 từ. And I have What is the topic? for Friday. For Friday, what for this is the topic about communication? Yes. Okay. And I sent this page to you as well as another page to make some copies for the students. I just sent them this afternoon when you were at the hospital. So remember that study in organizational behavior is in 3 parts. The first part is about the individual. This week, later, we'll be talking about the second part, which is the group. And then after we talk about groups, the last part for next week will be to talk about the organization. Các anh chị còn nhớ là học về cái tổ chức thì chúng ta chia làm 3 phần. Phần đầu tiên đó là về individual, tức là về một cá nhân. Phần thứ hai là về group, nhóm. Và sau phần nhóm thì chúng ta sẽ đi sang phần là organization, là một cái cấu trúc mang tính tổ chức. So I forgot to talk about chapter 3 last week, and it's a very important part of understanding what makes up an individual. So thank you to Ms. Hyde for reminding me about not doing all of the chapters. So when we say that someone has a good personality or a bad personality, what are we talking about? The book defines personality as all of the ways which a person reacts to and interacts with other people. It's usually described, not usually in good or bad personality,
but we usually talk about traits of personality. Like, this person is very shy, or another person is very lazy. Those are personality traits. They describe how a person, one individual, reacts to the world around them and interacts with other people. Chúng ta học cái bài về tính cách thì hôm trước là cô quên và tôi có nhắc cô, cho nên hôm nay là cô sẽ giảng bài về tính cách, và cô nói là bài này rất là quan trọng. Tính cách thì cô nói rằng là nó không có phải là tính cách nào đó là tốt hay xấu hay sai, mà đơn giản tính cách nó là một đặc điểm của một cá nhân, nó phản ánh các cách thức mà một cá nhân sẽ tương tác với mọi người xung quanh, với thế giới xung quanh mình. Ví dụ như là tính cách người nào đó là ác hàn, shy, nó là hoặc là một người nào đó là lười biếng, thì tính cách đó là một đặc điểm tính cách mà nó không có đặc điểm là tốt hay xấu hay sai, mà nó đơn giản là đặc điểm tính cách riêng của mỗi người. So in chapter 4, we looked at an employee's abilities, like his intelligence, like his physical abilities. We looked at his biographical characteristics, like whether he is a man or she is a woman, what the age is. Personality is another way that a manager needs to understand his employees. Why is it important for a manager to understand the personality of an employee who works for him? Câu hỏi các chị là vì sao mà những bài trước là các chị đã học về ảnh hưởng của tuổi, giới tính, rồi khả năng, thông minh rồi đó, khả năng về sức ảnh hưởng công việc. Và bây giờ cô muốn hỏi các chị là vì sao việc mà nhà quản trị phải hiểu về tính cách của nhân viên đó là ảnh hưởng quan trọng. Các chị trả lời cho cô. So why is personality important to a manager? Let's say you are looking for a salesman for your company. What kind of personality do you want the person who's going to be a salesman to have? Khi mà bán hàng thì hai chị là nhỏ chị phải tìm hiểu tính cách như thế nào để làm như bán hàng. Do you want him to be shy? Is that a good salesman? No. So you want someone who is outgoing or assertive, sociable. Yeah, exactly. To be a salesman. So in addition to understanding the abilities and the characteristics of your employees, you need to understand their personalities. So this chapter is mostly about how you can learn about the personality and then how you use, how you use that understanding to successfully manage a person. Trước này các chị sẽ học về làm thế nào để chúng ta sẽ học về tính cách và làm thế nào để hiểu biết về tính cách để cho chúng ta thực sự mọi người trong tổ chức. How many of you know about the Myers-Briggs type indicator? Anyone? Đây là cái mô hình chỉ số phân loại tính cách của Myers-Briggs các chị. Tác giả đây là Myers-Briggs. If you were applying for a job in the United States with most big companies, like Nestle, for example, I think Nestle is here in Vietnam too. Yes. So if you were applying for a job with Nestle's, you would have to take the Myers-Briggs test. It is a test of maybe 150 questions that tries to assess your personality according to 16
different possible combinations. Cô nói rằng là nếu mà các chị ở Mỹ á, khi mà ứng tuyển vào những công ty lớn như công ty Nestle á, thì người ta sẽ cho các chị làm một trắc nghiệm khoảng cỡ là 150 câu. Và sau đó thì người ta sẽ phân các chị vào trong khoảng là có là 16 lọ, người ta sẽ phân loại thành 16 lọ. Người ta lên cơ sở kết hợp là cái cách á, thì người ta phân các chị thành một trong 16 lọ cái cách đó để mà quyết định tuyển. So the Myers-Briggs measures 4 different types of characteristics. I'll just give an example of 2 different characteristics. A person who is shy, who does not like to be in groups, who feels as if his energy is drained when he's around other people, is called an introvert. The other side of that personality type is extrovert. It's someone who receives energy when he is around other people. It is someone who likes to be with people and likes to talk and interact with them. That is one of the 4 different major groups of the MBTI. Cái mà chỉ số lợi tích Myers-Briggs đó thì người ta viết tắt là MBTI các anh chị nha. Các chị mà có quan tâm các chị tham khảo hoặc các chị cũng tìm kiếm các chị gõ MBTI thì người ta sẽ giải thích rất là kỹ. Và cô lấy một ví dụ về một cặp đối lập MBTI á, là nó kết hợp của 4 cặp đối lập và sự khác biệt 4 cặp đối lập thì thành ra 16 là tính cách, đúng không ạ? Và cô lấy ví dụ một cặp đối lập đầu tiên đó là cặp A và Y. Cô nói là cái người mà có xu hướng là an hạnh này, ít thích hòa nhập vào tập thể này, ít nói, thì người đó cũng gọi là người introvert, tức là người hướng nội. Dạ, cái cặp đầu tiên là gọi là gọi là người hướng nội, người mà thích ở một mình hơn, thích ít thích giao tiếp với mọi người, an hạnh, ít nói, sống độc tâm đó là người gọi là introvert. Còn ngược lại người mà có xu hướng là thích giao tiếp với mọi người, rất là thích tương tác với mọi người, rất thích nói chuyện với họ và có được cái năng lực từ việc là được hòa nhập với mọi người, thì gọi là người extrovert, người hướng ngoại. Thế vậy thì cô lấy ví dụ đó là một cái cặp đầu tiên của cái phát hiện MBTI. In fact, I did a lot of work with Nestle's in their headquarters in California. They were really excited and enthused about the MBTI. But there's a problem. It's based on old information, old studies. Now, the Myers-Briggs or the MBTI is used not so much for finding the right job for the right person, but to help train a person by knowing whether or not he gets information, for example, by his senses or by his intuition. We can know what type of training to give him, but the MBTI is no longer considered the best way to find the right person for the right job. Cô nói là cái MBTI này á, thì thật ra thì cô cũng đã làm, cô cũng biết là Nestle họ sử dụng để mà tìm ra người phù hợp cho công việc hoặc là tuyển, nhưng mà thật ra MBTI này đang trở nên quá lỗi thời, nó cũng tương đối cũ kỹ rồi. Nó thì sử dụng hữu ích để mà biết được rằng là với một nhân viên đó thì mình cần train họ, cần training nhé, phải đào tạo họ cái gì đó, hơn là dùng để mà tìm được đúng người cho đúng việc, thì cái này là tương đối cũ rồi. A more current way to assess important job characteristics to fit the person to the job is called the Big Five model. It looks at just 5 characteristics that help predict a person's success
in different kinds of jobs. It still looks at extroversion, whether you like to be around people or you like to work by yourself. It also considers agreeableness. Do you get along well with the other people? Do they like you? Do you find it easy to change your behavior in order to make a decision successful? Conscientiousness. Do you keep working and trying something until you are successful? Can I, as a manager, give you a job and know that you're going to do the work? Number 4, emotional stability. I'm sure you've heard about companies in the United States, including the United States Post Office, where the employees' emotions were so out of control and they were so angry that they actually took guns and killed people. Yep. So emotional stability looks at how even-tempered you are, how able you are to manage your own emotions. The last one, number 5, is how much do you like new experiences? If your manager came up to you and said, hey, we need you to go to work at another company that's a partner of ours in another city, doing a different job, would you say, oh yeah, that sounds great? Or would you say, no, I am happier right where I am? Ở đây có trình bày về mô hình Hvtc đó chị, tức là 5 đặc điểm tính cách lớn. Hvtc là 5 cái đặc điểm tính cách lớn. Và tôi nói rằng là cái mô hình MBTI á, thì là nên cũ rồi á, chỉ dùng để mà biết để đào tạo nhân viên thôi. Thì mô hình Hvtc á, hiện nay nó trở nên nó được sử dụng phổ biến hơn, và nó có thể được sử dụng để mà tìm kiếm người cũng như là đánh giá về nhân viên để mà tuyển dụng tốt hơn. Sau đó là MBTI sử dụng phổ biến hơn cho đến nay. Chiều đầu tiên á, nó cũng sử dụng cái extraversion, giống như cái chiều lúc nãy em có lấy ví dụ của MBTI. Tức là nó cũng phân tích là người extrovert and introvert, người hướng nội, người hướng ngoại. Tương tự là cô nói là người extrovert là người mà thích hòa đồng với mọi người đó, cởi mở rồi đó, thích bàn bạc, thích giao thiệp rồi đó. Ngược lại là người hướng nội là người an thản, ít nói đó, thích làm việc một mình. Chữ thứ hai á, là sự dễ chịu. Ở Creative là sự dễ chịu là sự hòa đồng đó nghe chị, tức là get along well with others, tức là hòa nhập tốt với mọi người, được mọi người yêu mến, có thể thay đổi hành vi của mình và được mọi người yêu mến đó. Đó là sự dễ chịu, sự hòa đồng với mọi người đó nghe chị. Chữ thứ ba đó là sự tận tâm, sự chu toàn trong công việc, tức là khá là tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong công việc. Nhà quản trị họ có thể yên tâm khi mà giao việc cho người này, thì người này sẽ cố gắng, sẽ kiên trì để hoàn thành công việc được giao. Khi giao việc thì người quản trị biết rằng là anh chị này sẽ rất là cố gắng để hoàn thành công việc. Chữ thứ tư là sự ổn định về cảm xúc, và cô nói rằng là có cái người nhân viên nào đó trong mô hình của Mỹ đó là người này rất là không có khả năng kiểm soát về cảm xúc. Anh ta dễ trở nên nổi giận, đúng không ạ? Dễ trở nên angry, và thậm chí là cô nói là còn giết người nữa kìa. Đến mức độ như thế, không kiểm soát được cảm xúc, rất là nguy hiểm. Thì đó là chiều hướng mà sự ổn định về cảm xúc. Và cái cuối cùng là sẵn sàng trải nghiệm, xu hướng muốn mở rộng trải nghiệm của mình, thích tìm hiểu cái mới. Ví dụ cô nói cái gì mà ai đó nói với anh chị, nói rằng là anh chị không phù hợp công việc đó chẳng hạn đó, nhưng mà anh chị phải nghĩ rằng là không, tôi sẽ cố gắng cho họ để tiếp tục công việc đó. Có nghĩa là chúng ta rất ít thay đổi, ít thích tìm hiểu cái mới, là thích cái gì mà đã truyền thống. The MBTI tried to predict behavior. You can't predict people's behavior. The Big Five instead asked an employer and a manager to consider what the 5 most important characteristics for a successful employee would be for just about any job.
Nếu như cái mô hình MBTI á, thì người ta cố gắng để dự báo hành vi, nhưng mà thật ra hành vi của người không thể dự báo được, đúng không ạ? Nhưng mà mô hình Hvtc này á, thì người ta lại sát theo chiều hướng là người ta nói rằng chúng ta hiểu tính cách, để mà chúng ta sử dụng người theo cái mà chúng ta hiểu tính cách của họ. So the Big Five in the United States is really used to decide, should I hire this person, or is this person just going to be trouble? Mô hình Big Five ở Mỹ á, thì được sử dụng là để quyết định là chúng ta có nên tuyển người này không, hay là người này là người có vấn đề. So some of the things which managers can use to help a manager decide how successful a person will be on a job is, number one, how the person feels about himself. They call that the core self-evaluation. If a person feels like he's okay, like he's a good person, and if he feels as if he has control over what is happening in his life, he is likely to be an employee that is going to be able to change and fit into a variety of different jobs and positions at the company. Trong số những cái đặc tính tính cách để mà dự báo được để mà sử dụng con người á, thì đầu tiên rất là quan trọng, rất là hữu ích cho nhà quản trị, đó là nhà quản trị tìm hiểu về cái tính cách của nhân viên, là cái người mà có tự tin vào chính bản thân mình hay không, đúng không ạ? Anh chị ta có tự tin vào chính bản thân mình hay không? Nó gọi là tự đánh giá bản thân đó, kho là cốt lõi, tự đánh giá về chính bản thân mình đó. Tức là bản thân người đó tin rằng mình